Вообще никуда нельзя причем. В принципе, оно и понятно. Водопад королей. В этом месте все реки и ручьи империи сливаются в один мощный поток, обрушивающегося вниз. Считается, что именно здесь один древний царь лишился и жизни, и королевства. Not so long ago, this here was a thriving trade route. Then the blight came. The people left. And just like that, it was deserted. Making it the perfect little shortcut. Gab's waiting for us up ahead. Come on. Still feeling sorry for yourself? Don't. Please. Think about it, Clive. The rumours all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. This is stupid. I'm the dominant of fire. We sent Gav on a wild goose chase. О, господи, что это? Это даже не крабики, это буквально пауки. Да, пауков теперь как-то резать, знаешь, это на фоне всего, что было. Слишком примитивно ощущается. Но это, блин, 10 из 10 игра, я не знаю, я... Единственный негативный момент, который я, типа, вижу во всей игре на данный момент, это чуть-чуть оптимизация, ну, типа, это правда. Но суть в том, что через год закончится эксклюзивность на PS5. И там уже в какой-то момент, не знаю, через 1,5 года, через 2, оно выйдет на ПК, и это будет великолепно просто. Я его разножил. Кое-что, кстати, опробовать. Смотри, у него сейчас будет стагер. Работает.
работает на любом крупном противнике. Враг. У него даже имени нет. Зачем тогда мне вот это вот окно? Это так мешает флоу. Особенно когда босс-файт, и ты типа убил Гаруду, и вроде как должен произойти взрыв, и да, и вот переход в катсцену. Зачем это окно нужно? Это можно по-другому реализовать. Второй микро-негативный момент. Чуть-чуть раздражает. Так, нет, но в речку как-то прыгать не хочется. Подходите, давайте. Научиться тайминг ловить для парирования этого воздушного. На Гаруде причем получалось сделать. Музыка такая спокойная, как будто чуть-чуть происходит. Такая, да. Черные вдовы, шершни, пауки, да. Атмосфера. Сюда подошли все быстро. Не могу, кстати, понять пока прикола уровня, потому что он вроде как есть, но все враги, которых мы встречаем, точно такого же, как и я. Возможно, до момента, когда мне хоть какую-то относительную свободу в локациях дадут. Пока не понятно. Ай! Тихо там, дядя. Вот это не парирование было разное. Тайминг ощущался хорошим. Успеть еще нанести. Маловато. Сработало, но маловато.
is it, boy? After him! Don't let him escape! Gav! Who goes there? This one's a deserter! Take his head! Out of my way! Да, ребята уже не просто дезертиры, ты что? Скажем так, этот фактор должен вас сейчас волновать наименьшую вообще в очередь. Вместе? Это как это так? Clive, what's the situation? You're late! Captain Trouble! What? The Imperials are on his tail! We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? I'll take the dragon. Почему они друг по другу не бьют? Это же просто животное. Как оно понимает, с кем оно сражается? Don't know how much help I'm gonna be here. Alright, one down, one to go. Как-то для способностей, которые вроде как у Сида очень много занимают силы, и ему вроде как прям крайне хреново после того, как он их использует, слишком часто он их использует из-за этого. Кольцо имперского подватника. А, это материал. Come on.
got you. There. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. Well, that's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. he can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death, that you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible, and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. No birds returning this year. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. У меня ощущение, что это Джошуа, я не знаю как, но это единственная логика. Это реально он. He must be stopped. Я просто не понимаю как. Типа я думал об этом последние минут 5, но вот... Чтобы это было правдой. Окей, что-то происходит. Что-то происходит, мать его, и мне это очень нравится. Spitting great gouts of fire he was like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend! She's awake! Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to.
Give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Let's get this fixed before... It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened to Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. What did he say? We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened, and so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right.
You'll be needing a change of clothes then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should be ready too. We've a long journey ahead of us. Я вот тоже думаю, долго он будет ходить в этом имперском, блин, одеянии. Ну, конечно, круто выглядит, но тем не менее. Да ухожу, я просто один вопрос хотел задать. Так, а знаете, что я вспомнил? Мне на входе игра сказала, что у меня бонусы... Вот, доступные предметы. Вот, что мы получаем. Храброе сердце, талисман Катши. Что у меня тут предметы за предзаказик имеются, и поэтому, наверное, их тоже имеет смысл посмотреть. Что они вообще дают? Меч, который, правда, уже хуже, да, чем то, что у меня. Ну, ничего страшного. Это было бы слишком имбово. Коль... вот эти вещи, талисманы. Увеличивает количество получаемого опыта на 10%. Показатель защиты прощай, я думаю. Так, волна жара пока оставлю. Увеличивает количество подбираемых гилов, но вот это вот мне особо не надо. Окей. По характеристикам все у нас достаточно прикольно. Как будто бы хочется что-то прокачать, но я не знаю что. Так, а у этих сколько улучшений, кстати? У этих одно улучшение, смотри, мастер, то есть это можно очень быстро прокачать. Да, здесь всего по одному. Давай точно ворот возьмем, я не очень знаю, не очень понимаю, чем оно прокачается именно. Но почему бы тогда и нет? Да? Что изменилось? Возможно, я наношу теперь больше урона с точного удара, не знаю. И 168 никуда не могу. Рывок вниз, но я им не пользуюсь. Окей. Тут с улучшениями... Блин, я, конечно, хочу вот это и вот это. Но на это так долго копить и ничего не прокачивать, что прям ужас. Так, Харон должна выдать нам, видимо, новые одеяния. О, нет, это опять чел с досками. Только не это. Только не это, пожалуйста, нет. Нет, это другой. Все хорошо. You, newcomer, I need help. What's the matter? It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Задание принято, хорошо. Поищем, сходим. Я правильно, кстати, понимаю, что Клайва никак нельзя будет именно полноценно переодевать? То есть вот сейчас на мне один костюм, он поменяет его на второй, и все. Я в этом костюме останусь, блин, до конца игры. What do you want? To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Клинок Гаи. Да что ж такое-то? Почему я трачу деньги? Постоянно появляется что-то более крутое, как так? А чем оно эпическое-то, я не понимаю. Культ Матерь Земли. Причем этот клинок Гаи-то и прокачать можно будет, наверное. Да, естественно, использовать. Он же лучше. Как я могу его не использовать? Так, распродано. Купим дыхание. Ну у меня... Уменьшает время восстановления. Не. Мне такого не надо. Окей, на кузнецу еще зайду. Про переодеваться, судя по всему, то сказали не мне.
see I'm busy here. What's that for you, dear? Ну да, клиногая +1. 150 я буду бить. Да, ну это хотя бы бесплатно. Только материалы какие-то уходят. Так, клиногая +1. Могу сделать еще один. Что делаем? Может быть, я могу его усилить. Я могу сделать его +2. А может, я могу сделать его +3. Слушай, нет, судя по всему, здесь все, если качается, то качается максимум до +2. Так, золотой пояс +1. Давай. Как бы у меня много материалов. Не вижу смысла их не использовать. Соответственно, золотой пояс 2. А на наручи не хватает. Ну все, на выход. Сейчас еще помощницу. А, тут еще квест есть. Подожди. Wait. Мугл. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. That sounds painful. Это потрясающе. Clive, I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to Я тебя ненавижу. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? I'd be happy to help. Marvelous. Я надеюсь, ты будешь гореть в котле. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Из 4 побочных заданий только одно предполагает, что я выйду из убежища и сделаю что-то типа, существенное. Что-то, что хотя бы соответствует моему статусу человеку с мечом. Я херею просто. Подожди, Гэв. Я тут более важными вещами занимаюсь, если ты не обратил внимания. Something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. There's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Причем я уверен, там какая-нибудь ачивка связана с этими квестами, с обедами. Типа к чему-то же это должно прийти в итоге. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared.
Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? Я просто почему говорю про одежду Клайва, потому что он, ну, во-первых, в трейлерах, во-вторых, на всех фотках он в чем-то другом. У него какая-то то ли куртка, то ли плащ. Такая с... типа расстегивается спереди. А тут прям броня у него пока. Can I help you? Kenneth sent me. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicker's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. I think that's everyone. I better let Kenneth know. С тебя 10 тысяч гил, Кеннет. Не меньше. We're looking at half a dozen, maybe. Is it the Moogle? Ah, you're back. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. The hideaway's quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Да, мои навыки разносов еды — это вообще, это нечто. Гилу? А, ну жука он мне дал, да, 200 гил, считай, заработал. Он мог бы просто 200 гил мне платить за это. Зачем это через предмет реализовывать? Странно. So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, all right? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. А меня заставят идти в Розарию? Просто хочу найти эту помощницу Богумила. Нам сейчас сюда, да, 3 тростинки, и там надо будет пешком, потому что Розария это вот. Но мы, как добрый самаритянин, должны помочь женщине. А то я не знаю, что будет происходить в Розарии, так что... Ну, кстати, вполне адекватное количество побочек на квадратный метр. То есть нет такого, что заходишь на локацию, да, и у тебя просто, там, не знаю, 5 меток. И ни хрена себе.
Ну, нет, конечно, такого, что это какие-то побочки прямо вообще крутейшие, да? По структуре. Пока что, по крайней мере. Ну так, разбавить геймплей, немного подформить. Почему Джилл просто стоит на месте? Вопрос. Цветочки пошла, она собирает 12 очков опыта. Вот это да. Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich, and fragrant? Как хорошо, что у меня есть интерфейсное зрение, не надо реально искать какую-то грязь особую. Так, и одна, конечно же, будет где-то непонятно где. О! А, ну оно вот именно в этом винограднике. Но нету! В смысле? А вот. А чем тот виноградник не нравится? Там он тут их много. В убежище это нести надо физически, да? Окей. Типа я не против. Делать эти побочки для уровня, правда, опять же, пока не вдупляю зачем. И в целом тогда, если здесь 100% автолевелинг не вдупляю, зачем тогда уровень нужен? Но геймдизайнер этой боевой системы, он когда демонстрировал геймплей против одного противника, он был на 10, что ли, уровней его ниже, что-то такое там было. Так что, возможно, в какой-то момент эта разница все-таки произойдет, но пока что вот не понимаю. There you are. And all safe and sound. Well, yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Here. Glorious! When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research.
But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Надеюсь, что это будет это награда. Это награда. Ладно, хорошо. Видишь, ты эти побочки ради уровня ты не сможешь пройти. Тебе не дают уровень на этих побочках. Какой, блин, кошмар.